Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, tanto i presenti qui in sala quanto le persone collegate da casa. Siamo arrivati, diciamo, all'ultimo appuntamento del nostro ciclo di incontri su Rediscovering Byzantium and Italian History e sono, diciamo, molto lieto di ospitare qui oggi, a nome anche dei colleghi Raphaële Mouren innanzitutto, Paola Degni, Marilena Maniaci ed Edoardo Crisci, che con me hanno condiviso, diciamo, l'organizzazione di questo ciclo di incontri e che si scusano per non essere qui in presenza oggi. Una settimana, diciamo, un po' particolare, a ridosso di Pasqua, piena di, come dire, di impegni vari e della necessità, visto anche il lungo ponte che ci aspetta, fortunatamente, di non perdere un po' di, diciamo, di lezioni e di impegni d'altro tipo. Quindi tutti si scusano chiaramente per la loro assenza. Sono molto lieto, dicevo, di chiudere questo ciclo di incontri, questo secondo ciclo di incontri con una presenza, diciamo, per noi importante, molto significativa, sia dal punto di vista scientifico, sia anche dal punto di vista in qualche modo contenutistico, appunto la conferenza del professor Salvatore Cosentino. Salvatore Cosentino insegna civiltà bizantina all'Università di Bologna e ha trascorso lunghi periodi di ricerca e di insegnamento nelle più importanti e prestigiose istituzioni italiane e straniere in particolar modo, Dumbarton Oaks, Princeton, la Columbia University, Francoforte e l'Université de Montpellier, la Scuola Italiana di Archeologia di Atene, ed è uno dei più grandi esperti di storia bizantina, dell'Italia bizantina in particolar modo, e con attenzione soprattutto per la tarda antichità e l'età proto-bizantina. Una ricerca, diciamo, veramente a tutto tondo sull'archeologia bizantina, sulla storia economica, sociale e istituzionale. A lui dobbiamo la prosopografia dell'Italia bizantina in 3 volumi, l'ultimo dei quali da poco uscito l'anno scorso, che chiude appunto questo strumento del quale gli siamo davvero tutti grati. Dicevo, quindi ringrazio Salvatore Cosentino per essere qui con noi oggi e lo ringrazio anche in qualche modo del tema che ha scelto, per il quale, come dire, l'avevamo esortato, sul quale l'avevamo esortato a intervenire, perché chiaramente questa, diciamo, Italian History nella rappresentazione di molti, se non di tutti, è Ravenna in particolar modo. Noi abbiamo, come dire, peregrinato in lungo e largo per l'Italia bizantina in questi 2 anni, dalla Sicilia alla Calabria, Venezia, naturalmente Roma, ma come dicevo è ovvio che Bisanzio in Italia è in particolar modo Ravenna per i suoi mosaici, per i suoi ori e non solo, per la sua ricchezza, diciamo, culturale, etnica, se vogliamo, tra latini, goti e bizantini. E così vorrei ricordare soltanto una frase molto celebre di Arnaldo Momigliano, che nel 1960 scriveva: quando voglio comprendere un po' della storia d'Italia prendo un treno per Ravenna, e lì tra la tomba di Teodorico, quella di Dante, la presenza del miglior manoscritto di Aristofane e il ritratto di Teodora, veramente, diciamo, riesco un po' a capire della storia d'Italia. E quindi noi oggi ringraziamo Salvatore Cosentino per permetterci sicuramente di prendere questo treno dal comodo, diciamo, delle nostre poltrone qui alla British School, e per quelli che sono collegati da casa dal comodo appunto delle loro case. Grazie tante quindi. Grazie a Daniele Bianconi per la sua cortese presentazione. Before starting, I want to thank the organizer of this cycle of lecture. Their name, it's a list too long to be remembered. I chosen to speak in English, maybe was a wrong choice, but anyway, it's too late now for me to change the language. The necessity for 3rd century emperors to operate along the frontier of Roman world in response to rapidly shifting military pressures led to the development of a mobile court apparatus, comitatus. This mobility gave rise to a constellation of
imperial residences, including Trier, Milan, Sirmium, and Antioch, and later under the Tetrarchy, Nicomedia, Thessalonica, and Serdica, each of which was characterized by a consistent typology of monumental architecture designed to enable their function as sedes imperi. By the 4th century, Ravenna began to emerge as a site of imperial presence. The well-known tradition preserved by Procopius, according to which Honorius fled Milan for Ravenna upon learning of Alaric's advance into Italy, capture only one aspect of the rationale behind the transfer of the imperial residence to Ravenna, a move that occurred between March and December of 402. Also critical to this decision was the strategic importance the northern Adriatic region had acquired over the course of the 3rd century. Situated at the crossroad of the Balkans, the Po Valley, and the Adriatic, Ravenna was increasingly positioned as a vital link between East and West. As a result, the city was accorded a role of political primacy, particularly as Milan and Aquileia, the 2 other major centers of this interregional nexus, experienced relative decline. The long-term consequences of Honorius' decision for the historical trajectory of Ravenna have been variously assessed in modern historiography. In an influential article, Andrew Gillett contended that Ravenna served as the principal imperial residence in the West only from 408 to 440, while Rome resumed its role as the symbolic and practical locus of imperial authority in Partibus Occidentis between 450 and 476. According to Gillet's argument, Ravenna only recovered its centrality later, beginning with the regime of Odoacer. He concludes that the commonly held assumption of Ravenna's uninterrupted status as capital obscures the fact that in the 5th century, Rome continued to enjoy a revitalized political standing, not merely in terms of ideological prestige, but also in the effective exercise of power and symbolic representation. While Gillet's conclusion is compelling, it warrants probably further nuance. Culturally and politically, Rome retained its identity as the paradigmatic imperial city throughout the 4th century, even as emperors increasingly resided elsewhere. The enduring legacy of Rome exerted a profound influence on the formation, perception, and legitimacy of all alternative sedes regae. Even in the case of the city founded by Constantine, as Gilbert d'Agron has observed, historians frequently search for Constantinople in the source, but consistently encounter Rome. It will take more than a century and a half for Constantinople to be fully acknowledged as the Vasilevsa polis of the Eastern Empire. As for the Western Empire, it's significant that of the 9 emperors who ascended the throne between 455 and 476, 4 were proclaimed in Ravenna, 4 in Rome, and 1 in Toulouse. Among those proclaimed in Rome, only Petronius Maximus and Anthemius appear to have seriously entertained the possibility of restoring the urbs to its former status
as the sole imperial capital. If one were to ask whether Ravenna, upon becoming an imperial residence, supplanted Rome as the locus of the arcane and symbolic elements of imperial power in the collective imagination of late antiquity, the answer will be unequivocally negative. If, however, we shift the question to consider the extent to which Honorius' decision to transfer the imperial residence to Ravenna shaped the city's subsequent urban and socio-economic structure, as well as its relationship with the two parts of the empire, the answer must be in the affirmative. In the first half of the 5th century, Ravenna was endowed with a series of monumental structures, including defensive walls, a palatial complex, a circus, and a mint, that placed it on a par with other established imperial capitals. As elsewhere in the empire, the palace in Ravenna was not a single edifice, but rather a complex of pavilions and buildings that developed progressively from the 2nd third of the 5th century through the early 6th century, concentrated in the southeastern quadrant of the city. The city walls were likely constructed in a single building phase between 425 and 455, incorporating elements of early Roman fortification only in the southwestern sector. The total circuit, extended approximately 4.5 kilometers and enclosed an area of roughly 166 hectares. The circus was probably constructed during the same period, also in the southeastern part of the city. Although the precise location of the Ravennite mint remains archaeologically uncertain, there is no doubt that it was operational by the early 5th century. Finally, beginning with Honorius' decision in 402, the administrative structure of the comitatus, both civil and military, became increasingly rooted in Ravenna. This development was no less consequential for the city's historical trajectory than the material investments made by Roman emperors in reshaping its urban fabric. The establishment of a permanent bureaucratic apparatus in the Adriatic city remains only partially documented. In general terms, the holder of the Praetorian prefecture and other high-ranking Palatine offices continue to be drawn primarily from the Roman senatorial aristocracy. Only few of those individuals can be securely placed in Ravenna during the execution of their duty. The majority of these officials did not relocate permanently to Ravenna, instead residing there temporarily for the duration of their mandates. All known instances of largesse toward ecclesiastical or civil infrastructure on the part of this aristocracy are documented in Rome rather than in Ravenna. The sole exception concerned the figure, likely the Prepositus Sacri Cubiculi, Lauritius, who in 443 financed a mosaic depicting Saint Stephen, Protasius, and Gervasius in the monastery dedicated to Saint Gervasius and Protasius. Although Ravenna failed, unlike Constantinople, to attract significant numbers of aristocrats,
to its urban milieu, the implantation of administrative structures was nonetheless real and enduring. The hypothesis that the scrinia of the Prefectura Praetorian and Palatine departments remain based in Rome lacks evidentiary support. Administrative documentation confirms that Ravenna housed these offices, and in the slide you can see a series of officials who served in Ravenna. Recent examination of the Ostrogothic court reveals that in terms of the consistorium's composition, it underwent minimal changes compared to the structure during the Honorian Valentinian era. As expected, significant transformations were noted in the military sector and the cubiculum, both experiencing notable weakening. The Praetorian Prefect of Italy, while not formally a consistorium member in theory, held considerable sway in both Ravenna and Constantinople, playing a crucial role in governance mechanism. Cassiodorus Variae indicate that this high-ranking official maintained a residence in Ravenna, operated its own consistorium, and received ceremonial homage, de adoratio, akin to the sovereign upon entering his palace. The exact size of Palatine bureaucracy from the 5th to early 6th centuries remains uncertain. A plausible estimation can be inferred from Justinian's constitution of 13 April 534, which established the Praetorian Prefecture of Africa post-Vandal kingdom's demise, employing 396 personally in its scrinia. Given the Praetorian Prefecture of Italy likely exceeded this size during the first half of the 5th century, encompassing Africa and Illyricum dioceses according to the Notitia Dignitatum, an estimate of at least 500 officials seem reasonable. Specifics on the Palatine administration department size are scant, mainly from the 4th and 5th century. The overall size of the palace staff remain unknown, though in Constantinople there were at least 30 silentiari who, along with the prepositus and the cubiculari, constituted its most prominent body. Under Leo I, the Magister Officiorum supervised about 100 officials, with 62 in the Scrinium Memoriae and 34 in the Scrinium Epistularum et Libellorum. Conversely, the Questor managed fewer but highly skilled personnel. During Emperor Justine's reign, he had 26 subordinates. A law from 383 delineates the Comitiva Sacrarum Largitionum, totaling 446 individuals, while a law from roughly a decade later indicates the Comitiva Rerum Privatarum employed 300 staff members. Accounting for this figure, personnel under the Comitatus and the Prefecture in Ravenna likely ranged from 1,000 to 1,500 individuals. Factoring in families estimated at a conservative multiplier X of 3 suggests official and families total between
3,000 to 4,500 by the 5th century's end. Additionally, the early 5th century saw 5 scholae palatine, while under Justinian this numbered 500 men each as ceremonial forces. The early 5th century numbers were probably lower, with uncertain residency within the Honorian Valentinian palace complex. Ravenna's population density within its 166-hectare walled area remains speculative. The urban landscape, crossed by the Padenna, Flumisello, and the Lamisa streams, and hampered by soil fragility, limited large multi-family residences typical in Ostia, Rome, and Constantinople. Edith Hennen suggested a population density of fewer than 100 people per hectare for early medieval Flemish cities, which shared many physical similarities with Ravenna. Applying this estimate and assuming at least half of the walled city was urbanized, Ravenna's population in the 5th, 6th century can be estimated at around 1,500. This aligns with demographic reconstruction suggesting Justinian conurbation of Ravenna, Caesarea, and Classe supported about 12,000 individuals, dwindling to 7,000 by the early 8th century. By 1371, Ravenna proper housed an estimated 6,100 inhabitants, rising to about 9,750 by the late 16th century, based on parish register from 1585. Sorry. In his inquiry into the nature and causes of the wealth of nation, Adam Smith identified the proportion of productive workers within the total population as a crucial indicator of a society economic vitality. Viewed from this perspective, Ravenna displayed distinctive feature compared to other cities of late antiquity. Unlike Rome, Constantinople, or Alexandria, it did not support a large urban population, nor did it host major sanctuaries capable of attracting substantial numbers of pilgrims. In Ravenna's case, the proportion of inhabitants engaged in productive labor was likely significantly higher, reflecting a fundamentally different socio-economic structure. If the proposed demographic estimates, however approximate, offer at least a general indication of scale, one cannot but conclude that the Palatine bureaucracy exerted a considerable influence on the overall population of the city between the 5th and the 6th century. The functioning of the administrative apparatus based in Ravenna, first as imperial capital and later as the capital of the Gothic kingdoms, necessarily underwent changes between 535 and 552 during the protracted years of the Gothic War. The documentation relating to this period, and even more so that of the second half of the 6th century, highlights a phenomenon that has perhaps not received adequate attention from ancient historians. The continuity of the office of the Prefectus Praetorio Italiae, which in fact appears to have consolidated
its position following the conclusion of the Gothic War. From the outbreak of hostilities between the Goths and the Romans until the eventual cessation of the prefecture's activities around the mid-7th century, the sources attest to 21 prefects. Of these, 5 are documented in the 30s and 40s of the 6th century, while 16 were active from the mid-6th to the mid-7th century. During this period, their primary responsibility appears to have been the provisioning of troops stationed in Italy. As for their backgrounds, several individuals exhibited a bilingual cultural profile fluent in both Greek and Latin. Prior to the establishment of the office of the exarch in the 80s of the 6th century, the prefect held the highest ranking post in the Italian province. It's worth noting that papyrological and epigraphic evidence allow us not only to confirm the continued relevance of the prefect's office, but also to observe the ongoing operation of the prefecture administrative structure. Evidence also suggests that the staff of the Comitiva Sacrarum Largitionum remain active, as a group of its members is recorded in a papyrus from 572. Finally, we have the testimony of Deodatus Primicerius Stratorum Illustris Potestatis, a formula that usually refers to the prefect, that is the chief officer in charge of stable of the Praetorian Prefecture, who in 596 or 597 financed the construction of the ambo in the Church of St. John and Paul in Ravenna. The political and socio-economic transformation of the post-Roman Mediterranean in the first half of the 7th century led to a complete dismantling of the late Roman administrative system conceived by Diocletian and Constantine. The last prefect in Italy, Theodorus Calliope, appears to have been active as late as the 640s. Indicative of the continued importance of the prefecture is the fact that Theodorus, following his term as prefect, was appointed exarch of Italy. During the second half of the 7th century, in all Italian regions remain under the Eastern Roman control, administrative structures became increasingly simplified with a marked emphasis on their military dimension. However, this is a development that lies beyond the scope of the present discussion. The ministerialization of Ravenna during the 5th and 6th centuries had several consequences that shaped the city's social structure and economic functioning, not only in late antiquity, but in certain respects also in subsequent periods. The senatorial aristocracy, from which in the 5th century the heads of the comitatus and prefectorial department were typically drawn, as previously noted, did not generally settle in Ravenna, except for the duration of their appointments. Rather, it was members of the middle and lower middle levels of the bureaucracy who established permanent residence in the city. As a result, with a few exceptions, this bureaucratic class
did not contribute to the financing of major public or ecclesiastical construction projects in late antiquity. This was not due to a lack of wealth per se, but rather because their means did not compare to those of the great senatorial aristocracy. Construction activity in the 5th and 6th century was largely supported by imperial, royal, or ecclesiastic or episcopal patronage. Within this context, the figure of a banker named Julianus stands out, although he represented the exception that proves the rules, a case to which I shall return shortly. At the same time, the presence of a mint in the city, an international port such as Classe, and the monetary liquidity available to members of the Palatine bureaucracy contributed to making Ravenna one of the most important financial centers in the Mediterranean. For the period in question, we possess 17 attestations of argentari, a term which usually translate as bankers. On argentari, 17 attestation of argentari on the Italian peninsula, 13 of which refer to Ravenna, and only 4 to Rome, despite the latter, Rome, having a population roughly 10 times greater than that of Ravenna. It was within this distinctive economic context that a figure such as Julian may have amassed considerable wealth, possibly through currency exchange operation involving gold, silver, and bronze coinage, eventually enable him to allocate, as is well known, 26,000 solidi solely for the construction of San Vitale. The Ravenna-based bureaucrats constituted an urban demographic group that likely accounted for between 1/3 to 1/4 of the total population of the broader urban area, that is the conurbation of Ravenna, Caesarea, and Classe. They formed a consumer class as most possessed a certain level of disposable income. This had a direct impact on what may be described as the secondary economic activity generated by the Ravenna court, that is, the array of artisanal and commercial enterprises directly or indirectly tied to meeting the needs of its official. It will be reductive to assume that the payment of annone, especially when disbursed in monetary form, was used solely for material subsistence. Money was undoubtedly also spent on the acquisition of various consumer goods, such as wine, textile, and luxury items, or invested in real estate. Indeed, both written and archaeological sources attested to the existence of an articulated urban labor market in late antique Ravenna. These sources mention engineers, bankers, thousand makers, wax producers, money changers, public scribes, cloth makers, granary keepers, weighing official, marble workers, or merchant, physician, ship captains and ship owner, merchant, silk dealer, bakers, and soap makers. There were engravers capable of inscribing and carving metal, marble, and stone.
The port infrastructure of Klassen, brought to light through archaeological excavation, including warehouses, docks, ceramic and glass kiln and taverns, suggests that the presence of porters, boatmen, caulkers, potters, glassmakers, innkeepers, and undoubtedly also bath and hostel for accommodating travelers. Alongside the bureaucracy, late antique Ravenna was home to a vibrant community of artisans, merchants, and professionals, as well as the curiales, who also represented a substantial segment of the city consumer base. Particularly in reference to artisans and merchants, the sources frequently employ the designation of viri honesti. And the social semantics of the Principate, the term honestus conveyed a general notion of respectability. However, beginning in the Constantinian era, it began to take on a more technical sense, denoting those whose testimony was legally admissible in court. Socially, the designation marked membership in the more affluent strata of the private professions. The viri honesti derived profit from their professional activities, while also investing part of their earnings in small plots of land. Although most of them were likely not in a position to commission luxury items such as the cathedra of Archbishop Maximian, they nevertheless played an important role in sustaining demand for goods and service of a certain quality. Thus, on the one hand, the public economy sustained by bureaucratic class through the mechanism of the annona, channeling resources in the city. On the other hand, it was Ravenna's own social structure that enabled the formation of an aggregate demand, that is, the total demand for goods and services generated by all social actors, an aggregate demand of considerable scope, which was met through the operation of the private market. Within this economic framework, the role of the Palatine bureaucracy proved indispensable to such an extent that one may reasonably argue that without it, Ravenna's trajectory as an urban center would have taken a markedly different course. I'm going to conclusion. In outlining the long-term characteristic that the establishment of the court brought about in late antique Ravenna society, I have not addressed, due to limitation of time and scope, the relationship between the court and the Church of Ravenna. Yet in this sphere, even more than in the relationship between the city and its bureaucracy, Ravenna's role as a sedes regia proved decisive for the rise of its episcopate, which attained the status of a metropolitan see only some 30 years after Honorius made his choice to settle there. At the beginning of the 6th century, the ecclesiastical staff numbered around 60 clerics, a figure quantitatively insignificant when compared to the personnel employed at the court of Theodoric. At the time, the church annual income amounted to approximately 16,000 or 70,000 solidi, substantially less than what the banker Julian had personally spent to fund the construction of the Church of San Vitale. However, the importance of the Ravenite Church
both in ecclesiological and economic terms, increased dramatically between the 6th and the 7th century, as it received generous endowment from Justinian Constant II and Constantine IV. Over the course of the early Middle Age, this development gave rise to a persistent orientation among the archbishops of Ravenna, namely the conviction that the pursuit of their institutional and territorial interest could find legitimate political support only through alignment and negotiation with temporal power. This orientation proved remarkably enduring, for from the successor of Theodosius to the Carolingians and from the Ottonians to the Salians, the Archbishop of Ravenna consistently stood alongside imperial authority, a posture that they will maintain until the investiture controversy. Thank you for your attention. Sorry for my English. Grazie a voi. Okay, ringraziamo Salvatore Cosentino per questo ricco e denso contributo. Io, come dire, mi occupo di tutt'altro, però ecco, questo termine, diciamo, questo concetto, insomma, della burocrazia che oggi ci fa, come dire, inorridire in qualche modo. A me in realtà, per esempio, è sempre molto affascinato da storico della cultura scritta, proprio anche per no, diciamo, l'elemento di continuità che ha sempre rappresentato tra, come dire, tra l'impero romano, comunque insomma il tardo antico e poi anche la piena Bisanzio, con delle implicazioni, almeno per noi paleografi, fondamentali per quello che è proprio la continuità di scrittura di certe pratiche, di certe classi notarili e il ruolo che queste poi hanno avuto nell'elaborazione, per esempio, della minuscola libraria o anche di certe pratiche culturali che hanno poi rappresentato, diciamo, il fondamento di certe, diciamo, reali o presunte rinascenze bizantine più tarde, che comunque difficilmente avrebbero potuto aver luogo senza, diciamo, tutto questo apparato di libri, cultura, pratiche, notarichi metodos e quant'altro che comunque, ecco, questa tarda antichità consegna poi alla Bisanzio medievale. Io per, diciamo, incompetenza mia non ho grandi domande da fare, ma posso senz'altro aprire la discussione e chiedere se qui in sala o anche a casa, che non so bene come si controlli, se ci possano essere delle domande. Volevo dire, se posso permettermi di rispondere in italiano, volevo dire che effettivamente tu da paleografo ricordi bene che Cedar aveva individuato una scrittura particolare, una scrittura grande che è diciamo di derivazione probabilmente burocratica, viene probabilmente almeno secondo le analisi di Cedar, appunto proprio dalla corte imperiale a questa derivazione e forse non è nemmeno un caso che, sempre parlando appunto di scritture, libri e documenti, che a Ravenna si sia, attraverso la Chiesa ravennata, che non ho potuto dirlo evidentemente per ragioni di tempo, che è stata l'istituzione che più ha raccolto, diciamo, questa tradizione di carattere burocratico, questa attenzione, diciamo, per la scrittura, per la catalogazione, per il controllo diciamo, dei propri possedimenti. Ecco, non è un caso che proprio la Chiesa di Ravenna sia una delle istituzioni che maggiormente ha prodotto documentazione scritta nell'Alto Medioevo, insomma. Ecco, quindi a commento di quello che stavi dicendo. Congratulations on your English. It was very clear. Thank you. Sappiamo qualcosa del settore militare, se ci sono segni nelle fonti o nell'archeologia del il popolo militare, se si aggiunge molto in termini di proporzione a quella
che lei ha parlato della burocrazia e la Chiesa. Grazie per la domanda, perché è una domanda molto pertinente, alla quale non so, lo so rispondere in italiano, sì, alla quale non so, credo, dare una risposta precisa. Posso solo dire che quando organizzavo, diciamo, questo paper, questa lecture, pensavo che appunto prima o poi avrei dovuto dedicare uno spazio specifico all'ambito militare. Allora, quello che noi sappiamo di Ravenna, sia dalla toponomastica della città che da alcuni riferimenti nei papiri italiani, cosiddetti papiri Cedar, è che sicuramente le scuole palatine operavano a Ravenna. Anzi, c'è un papiro Cedar che io suppongo mal datato, malgrado Cedar fosse quel mostro, diciamo, che tutti noi conosciamo, perché documenta uno appartenente alle scole in un papiro che dovrebbe essere della prima metà del VII secolo, cosa che sembra effettivamente inverosimile. Quindi le scole c'erano sicuramente. Ho l'impressione che, ma ci vorrebbe qui appunto, dovremmo discutere di fronte a piante della città, ho l'impressione che qualsiasi entità numerica avessero avuto le scuole, la loro rappresentanza all'interno del palazzo onoriano, valentiniano e poi teodericiano, posto che sotto Teodorico l'elemento militare, devo dire, probabilmente assume un'altra organizzazione. Ecco, dicevo, in ogni caso, rimanendo alla fase onoriana, valentiniana, ho l'impressione che all'interno del palazzo, come d'altra parte anche Costantinopoli, credo, il numero degli scolares ammessi dentro il palazzo non rappresentasse la totalità delle unità militari, cioè come anche adesso accade, ci fosse solo una presenza, diciamo, dei reparti. La domanda però che ha posto, per la quale appunto la ringrazio perché è un'ottima domanda, vale naturalmente per i magistri militum presentales e il resto dell'apparato militare, di cui noi abbiamo veramente poca documentazione nelle fonti, nel senso che è opinione comune degli specialisti che reparti organizzati di tradizione, come posso dire, romana, siano molto evanescenti nella seconda metà del V secolo. Si parla di appunto reparti composti da federati barbarici, però a mio sapere nella documentazione non ci sono riferimenti specifici. Io suppongo che i militari avessero una importante rappresentanza che io di cui non ho tenuto conto perché proprio non la posso stimare. Questo spiegherebbe anche i volumi di traffico del porto di classe. In base a certi calcoli, l'edificio che ho fatto vedere, che è stato studiato in particolare da Enrico Cirelli, ha restituito una quantità di granaglie che, se le stime demografiche sulla città di Ravenna che io ho prospettato hanno insomma una qualche plausibilità, eccedeva di molto il fabbisogno della città. Quindi da qualche parte questo grano doveva andare, queste granaglie dovevano andare, quindi o venivano commercializzate attraverso il Po, oppure forse effettivamente c'era questa componente militare, però noi non sappiamo dove fossero. Io personalmente credo che loro avessero occupato l'area prima occupata dai classiari. Ora, il porto di classe dell'età del Principato si interra, noi non sappiamo precisamente dove sia, abbiamo una certa idea di dove sia. Però il fatto che il porto si interri non significa che quella superficie non fosse, come dire, disponibile per ospitare le truppe. E per come conosco io l'ambiente ravennate,
a est non potevano essere alloggiate perché c'era il mare, a sud c'era la via Flaminia, e a ovest c'erano paludi, a nord c'erano paludi, l'unico punto in cui una rappresentanza importante dell'esercito poteva essere ospitata è appunto l'ex sede dei classiari, che erano, diciamo, un numero considerevole. Ecco, questo è tutto quello che adesso mi sento di dire, ma la ringrazio per la domanda, perché è veramente molto opportuna e spero di poter lavorarci in futuro. Grazie. Paola Degni ha fatto una domanda, non so se sia possibile, la posso leggere comunque? Ah, ok. Quanto le indagini archeologiche più recenti correggono, integrano o aggiornano i dati provenienti dalle fonti papirologiche? Allora, grazie Paola per questa domanda. Io direi che papirologia e quindi fonti scritte e indagini archeologiche mi sembra che si stiano sostenendo le une con le altre, perché quello che noi troviamo nelle fonti scritte spesso a livello di cultura materiale è stato recuperato anche dagli archeologi. Ricordo, sai meglio di me, le campagne che sono state condotte dal professor Andrea Ugenti sul sito di classe, che adesso di cui conosciamo un'area veramente molto ben scavata. E quindi questo, diciamo, mi conferma in una cosa che ho sempre pensato, cioè che la buona archeologia come la buona storia non si fanno separatamente, ma vanno fatte insieme, laddove gli storici possono avere importanti risorse archeologiche, laddove gli storici possono disporre di importanti risultati da parte degli archeologi e viceversa, le cose si sostengono l'un l'altro. Ecco, quindi io, diciamo, ecco, proprio nel caso di Ravenna, mi sembra che la ricerca archeologica abbia smentito, diciamo, che l'archeologia serve solo per sostenere la ricerca nei periodi in cui non ci sono le fonti scritte. Poi, vabbè, c'è il problema specifico che tu conosci molto meglio di me, Paola, di questo corpus di papiri che noi disponiamo nella magistrale edizione di Cedere, su cui ogni tanto periodicamente ritorniamo con degli aggiustamenti, con delle correzioni, malgrado diciamo, l'apparato di commento che è stato fornito da Ceder nel corso appunto delle sue ricerche, il primo volume e del secondo volume. Ecco, questo apparato andrebbe rivisto, lo sai meglio di me, ce lo siamo detti tante volte, quei documenti andrebbero ripresi, ricommentati, sia in parte, credo anche paleograficamente, perché io che sono proprio una capra da questo punto di vista, mi pare di poter vedere in alcuni papiri che ho visto suggerire qualche piccola correzione, però così insomma ha senso, ma sia soprattutto per quanto riguarda il commento dei papiri. Grazie. Forse allora possiamo ringraziare di nuovo Salvatore Cosentino per questa bella lezione, e con un applauso chiaramente. Grazie a voi. C'è forse un messaggio di Raphaële Mouren. Raphaële Mouren. Grazie, io non ci vedo. Sì. Mi dispiace molto di non essere con voi oggi. Grazie tante per essere venuto e per questa bella presentazione e per aver scelto l'inglese. No, grazie a voi per avermi indicato, grazie alla direttrice che è qui in sala, la ringrazio molto della sua cortesia e anche del tempo che ha speso con noi prima del seminario. C'è anche Vivienne Prigent. Grazie Vivienne, mi spiace non averti incontrato, grazie. Benissimo, quindi ringraziamo di nuovo Salvatore Cosentino e grazie anche a tutti i presenti. Con questa relazione, bella relazione, si chiude, come diciamo, nel modo, come dire, migliore, di meglio non avremmo potuto sperare, questo ciclo di incontri che speriamo, diciamo, abbia interessato il pubblico variamente presente. Grazie ancora. Grazie.